Ze General Bigirwa Moses, Secretary for Mobilization wa Eastern Uganda. Yalo okutegeeza nti na kasiwe mirundi 43 naye Yalo okutegeeza nti ndabye bakyala baffe bakaaba wano. Nezijukira kyenalaba ku CMY. Namala ennaku 5 ku CMY naye nalaba bino wammanga. Ekisooka emikisa mingi nnyo nti bannaffe abasinga obungi goonya ziyinza okuba zaabalya. Emikisa mingi nnyo bannaffe abasinga obungi naddala abakwatibwa drone timba ziyinza okuba zaabalya. Mwami Kandiho. Eddoboozi lyange ntera okulyesiga kubanga linnyambye mu bintu bingi. Mr. President, Gen. Yoweri Kaguta Museveni yazimba ekkomera lye bayita CMY. Ekizimbe kipya nnyo kungulu okiraba naye kirina emyaliriro 3 wansi mu godawo. Wabeerayo seeka yenna eyakubulako kubanga zinaliyo ennaku 4 ne bampa evidence. Waliwo bamaseeka nga babakwata kirindi naye ng'okwagala abalala boogere nga bali babawagoonya ne balya nga banaawe balaba. Abalala ne babawa timba ne muzingazingako timba ng'emugimanyi ne muzingazingako nga banne balaba. Bano basobole okwogera. Abaana bonna abaakwatibwa Kyagulanyi azzaako ki? Abaana bonna abaakwatibwa tajja kulayira. Mweyo feezi eyo buli mwana yenna yakwatibwa ng'alina combat abali ekitalya ba mukisa nnyo. Abatonotono benasanga ku CMY be batanaba kuleeta mu kamera babamenya emigongo, babamenya amagulu, babamenya ebifuba, tebanaba kusobola kutambula. Kyova tebanaba kukola ki? Tebanaba kulabika ku kamera. Awaliwo be baawagoonya ne zibalya. Nafuna omukisa omusirikale n'aningizaako kuwingiya ebikozesebwa nga goonya n'etimba. Nanga Bigirwa mubeereyo mwekyanga temumanyi gavumenti bweri. Obirabye ebyo ennyama yaabyo n'emmere yaabyo bantu. Nendaba goonya eyakula neewola. Nendaba timba eyakula neewola. Neekuba akafaananyi nga bagikasukidde basobole okwesootinga nayo. Kandiho yonna gy'oli kimanyi akatambi kano kayiza n'okutuukako. Oba oli awo oyiza n'okuddamu n'onkwata. Oba oli awo nange neesiwona. Naye kye njagala okukakasa kiri kimu nti ekkomera eryo lyennyini ly'okulembera erya CMY ekkomera lijja kulamula one time. Ekyo ndi mukakafu kubanga time eri ku saidi yaffe pulezidenti waffe mumulaba akyayokyanga amafuta ga nnyonyi. Naffe bakomandazi ffenna abaliwo naffe tukyali balamu. Njagala tukkirize tusitukemu eddakiika emu tusaasire emyoyo gy'abannaffe abaali bagoonya n'etimba. Omukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe. People power, our power. Agubona amanyi g'abantu ge galeeta ebyo. Ne bw'oyogera okola ki? Oyogera okola ki? Ate bw'osirika okola ki? Banyaba ne bassebo olwaleero njatuzuula erinnya litwa Museveni. Nze abadde ng'akola mistake ne njogera ekigambo president. Okuva n'olwaleero njatukkirize nti omusajja oyo tetukyamuyita president. Erinnya lye mulimpe yaani?
kawenkene tosobola kubanga oyitibwa erinnya eryo ery'ekitiibwa ery'eggwanga nga bannansi babonabona okutuuka wano. Mr. President Sebo, njanjogera ekigambo kya tribalism. Museveni ne banne kye bakozesa okutwawulayawula. President Museveni ekintu kyakikutukute leero kawenkene Museveni yasalawo okweyambisa ekigambo ekyo okwongera otwawulayawula. Ye kennyini yakozesa tribalism oba okwawula mu mawanga, engeri gyagabamu emirimu, engeri gyakolamu ebintu bye, engeri gyakozesa amagye ne poliisi. Bwetegereza ba DPC eggwanga lyonna, ba Chief Electoral Commission, ba Returning Officer, engeri gyabalonda yakola tribalism era yasosola mu mawanga. Ate y'omu era yeyeyambisa political style eyo okwawula bannayuganda ng'abawulamu ku nsonga z'ettaka, abawulamu ne ku nsonga zennyininyini ez'ebibiina by'obufuzi. Mu Nuupu teriyo tribalism. Mu Nuupu tosobola, there is no way you can practically exercise tribalism in Nuupu, in National Unity Platform, because we are all oppressed. Fena abali wano tukola ki? Tunyigirizibwa ky'ekintu ekisinga tugatta n'okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso. Kati mu Nuupu tosobola kulaba tunula butunuzi meze eno weyimiridde. Bannyawe ne bassebo, abantu bonna basituse, naye tukubiza bannayuganda temugeza ne muwuliza ekigambo ky'okutwawula nga basinzira ku mawanga. Kino ekibiina kyammwe kyava mu ghetto, kyava mu bantu ba bulijjo. Kamwokya is characterized of all tribes. Kamwokya kyekifo ghetto omuva abantu ab'ekika kyonna, era we watandikira ekintu kino. Kati amawanga gonna gali mu kibiina kya National Unity Platform. Abantu abeyambisa okusosola nga basinzira mu kusosola amawanga ku social media, tutuusa okubulabula gye muli nti ekyo tekigenda kukwatayo, ne bwe bali babakola batya, ne bwe bali babafa batya, tekigenda kukola ki? Tekijja kuwulirizibwa. Banyabo ne bassebo, nga omukulembeze wa informal sector ate mu kiseera kye kimu mobilizer wa National Unity Platform, tutuusa okusasira kwaffe kwebyo byatuusa okubanaffe abatembeeyi ababodaboda mu kiseera kino ekizibu ennyo. Abatembeeyi wemuli, abasuubuzi bonna mu kibuga, banyabo ne bassebo, nga tonnaba kuyiyiza muntu munnayuganda wamuteeka, nga tofubye kuteekawo mikisa gya kufuna mirimu, employment, n'ebintu ebikwatagana okujja abantu mu bwavu, tosobola kujjawo mirimu gyatondebwawo. Era ekyo tukiwakanya nga National Unity Platform nesekuwakanya yenna. Bw'ogoba omutembeeyi, bw'ogoba omuntu wa bodaboda n'omuzoganya, enkeera mulinde nawe okuzoganya mu mbeera endala. Tukyali wano tusirise, naye bannanga abatembeeyi twagala bategeeza nti tusirise programu yaffe empanvu nnyo. Tetwagala kuttisa baana, ne tulina okuba nga tuli bagezi nnyo. N'olwekyo programu weeri ey'okubalwanirira, teri kujjawo mirimu gyaffe nga tewali mirimu gitondeddwawo. Ekyo kikafuuwe, kubanga mmwe mwewala abakuba obutayimba, mmwe mwewala abasiba obubadiya n'ebintu ebirala. Eyo embeera twagala gigendamu. Twagala abantu baffe emirimu gyabwe gibeere sekiwa nga tebannaba bagoba. Banyabo ne bassebo, munzikirize nyongera okusasira abakyala abatalina babeezi baabwe. Kati banne mugume, nange mbafaananamu maze kati emyezi 9 nkyuka ku buli bwenti n'enfuna obuwange nga taliiwo. Nolwekyo banne mugume, bannaffe bwe baba nga balamu, tulinde tugumiikirize, tulwane olutalo. Kino kyafuuka kiri atabaala, mpawo atalikaaba. Ne nabagambye ebintu byonna bye bakola bigenda baddira, kubanga gavumenti yaffe tejja kubeera yamusibira mu bbwa, nejja kubeegoba ensonga, erijja kubeemera ku mateeka n'emisango egyo gye bazizza eginyikiriza obulamu bw'abantu. Nga mwe mumanyi enteekateeka yaffe ya mobilization, twatabala eggwanga 7 mu 5 ebitundu ku buli 100 byagwa okavalinga
era nkimanyi abasinga obungi wano muli ku bukiiko obwo. Tugenda batuukako essaawa yonna era nnesanyo bategeeza nga ne Secretary General wajja bategeeza offices tugenda kujja tuzigulewo buli region. The offices zibenga zikakalabya emirimu gyaffe. Mwebale nnyo okubeera bagumu, tugenda batuukako naye mwongere okubeera nga muzoganya buli wali kolaki? Buli wali kolaki? Tewali budde bwa kwonoona. Ekintu ekisingedde obukulu abantu abaali balwanira independence batambuza olugambo ne lutambula ensi yonna nga bakozesa ekigambo kimu, independence now. Nga buli bw'oyita ku munno ogamba independence now, nga bw'oba oyita ku munno ogamba ki? Ekiseera kigenda kutuuka tubawe engombo gye mujja okutambuza, buno obusajja tujja butwala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo mutu wawatu mukubiriko mugalo. Webale nnyo, webalire ddala. Sijja kutwala budde bulala bwonna, mukkirize mpite Secretary General ojje naawe otuweeyo obugambo bwo. People power, our power, people power. Engeri chairman tatandise n'akayimba nange lwaki sitandikayo n'akayimba. Naye oyo omusajja gwetunuulidde oyo ajje tukayimbe mu ffembi. Ghetto speaker. Nanyini kayimba ali wano naye kandaye abekyegerwa n'abekyenjo gye baba bakamanyi bulungi nnyo. Ekindese bananga bampuliriza emmendwa bigambo bya Ssebadduka yasomera amini ebisembayo mu myaka gy'ensanvu n'omujjako tize kusomera abasajja ne basajja be olw'eyo bye batukoze mutulugunyise enzine mugimala. People power. Musajja mukulu oyina okuvuga. Genda. Iri bannange akayimba temukamanyi. Mukamanyi bulungi. Chorus mukimanyi bulungi. People power. Mr. President, Deputy President, fellow leaders, Chairman Nyanzi, Head of Mobilization, Deputy Spokesperson. Honorable Zake is here. He's also the leader of the youth wing of NUP. So we are very happy to be with you. Aside from being a Commissioner of Parliament, Honorable Frank and all other leaders, delighted to be here. I will join the other leaders to welcome and receive all of you comrades who have come from different places. Chegegwa, Chenjojo, Mali, Kandiho, and other places. We definitely welcome you to the headquarters of the National Unity Platform and assure you that this is your home. This is your home. You should always feel free. We have an open door policy in NUP. So we always encourage you to come to the Secretariat as and when you want, because you're a member of the National Unity Platform, and this is definitely your home. I also want to join my voice in condemning in the strongest terms possible the fact that up to now, over a year later, many people do not know where their relatives are, their loved ones are. You can imagine the women who were here crying because their husbands are nowhere to be seen. Good enough we have the media here, and I want to say that we still have so many people who are missing. Almost every day, someone comes here with a picture of their loved one who was taken and not seen again. It is unfortunate. You can imagine in 2022 to be talking about enforced disappearances, people whose whereabouts are not known up to now. The ones you saw here, the family of Comrade Damlila, Vincent, and others, those are just few of the very many people who up to now we don't know where they are. Sometimes the media asks us to give them the number, but you cannot tell the number, since almost every other day new people come here complaining that their loved ones are still missing. And they come with evidence, either these people were putting on berets or whatever, and they were taken.
They are not at Chitaria, they are not at Luzira. People have moved to all these prisons. We have made efforts to reach everywhere to help these people trace their relatives, but up to now, we don't know where they are. Our comrades, like Comrade Vichirwa, who have been to those torture chambers, will tell you that there are very many people who are there, and up to now, those people don't know, their relatives and loved ones don't know where they are. So it is very, very unfortunate. And of course, we condemn that in the strongest terms possible. But that is also the basis for us to complain to international bodies, including the ICC, because these are crimes against humanity. You cannot take away people and they disappear for more than a year and their relatives cannot find them. It is simply unacceptable. Of course, today we do not have torture victims here, but there are very many also who are supposed to be here. Some of them came around from Bali, but there are many others who have been coming. Last week I met a gentleman who has lost one of his kidneys up to now, and his other organs are also deteriorating. He has had to go to Kenya for treatment because he was taken and tortured in the extreme manner. I want to appreciate all people who are here and in the diaspora who continue to support these people directly, and we appreciate you. Those who have been assisting them with, scholarships and other things, we really, really appreciate you. As a secretary, we've been coordinating that. Whenever people come here and their loved ones are missing, sometimes we help them in one or the other to ensure that they can at least survive. But NUP cannot do everything because, these people don't have school fees, they don't have food, they don't have rent. So you can imagine, and there are in hundreds who are still missing and those who are still in prison. At Chitaria, we have over 100 people. Some of them were brought to court today. And of course, their bail application was not even heard. They are in hundreds. People who are at Chitaria for simply putting on this beret that I'm putting on. And the state decided to call them rebels, terrorists, and such other things. Finally, of course, to talk about the plight of our members of parliament, Honorable Alan Sewanyana and Honorable Segirinya Muhammad, who have also been there for about 4 months now, under illegal detention. Their trial has not started. The regime shows no sign of moving on trying to help them to see that they get justice. So I'm going to put my words in Luganda, but I want to appreciate the comrades who have come. The state is trying so hard. And we've been told clearly that the state in the coming days, the coming few weeks and months, they are going to even do other attacks. You saw the whole of last week, the propaganda that was coming out through New Vision and all that. They are trying to do everything possible to portray NUP in bad light. Because the way General Museveni and his system operates, they try to compromise you. I don't think they had ever seen a group of people which completely refused to be compromised. All the leaders here that you see, in one way or the other, have been approached with bribes, with offers of whatever. And of course, all of us have said no. And their response is to sponsor propaganda against us, to bring bogus cases against the party and its leaders, and such other things. But what I can assure our supporters and everyone watching us is that we shall definitely overcome. And at the end of the day, Ugandans will get the justice that they deserve and that they demand for. Abantu baffe mwena abavudde Bunyoro, abavudde Busoga, abavudde wona omuvudde, mwebale nnyo okujja tubaaniriza nnyo ku kitebe ekya National Platform. Bategeezezza nti wano waka wammwe era buli ssaawa yonna muli free okujjanga wano ku kitebe kubanga this is a National Platform headquarter. Era nga chairman Nyanzi wabategeezezza tugenda kujjamu areas zammwe tugulewo offices zaffe eyo. Nga bwe mmanyi bulungi twalina offices nga tugenda mu kalulu nyingi nnyo ne bazikola ki ne bazigala. Offices zaffe zeerira Lango sub-region, offices zaffe mu Kiruula, mu Bunyoro n'awalala bagenda nga bakola ki bagala offices zaffe bawamba ebintu bye basangamu n'ebirala bwe bityo. Naye kino kye mukoze okujja wano kibalagira ddala nti kye baliko
bawandiika ku mazzi kubanga NUP egenda mu maaso n'okweyongera amaanyi mu ggwanga kyova olaba obuwagizi bweyongera. Abavudde Kyegeegwa kituufu ekyo oba si kituufu? Ate abavudde Mbaale kituufu oba si kituufu? Abavudde Kaliro muli ludda wammwe kituufu? NUP egenda mu maaso n'okweyongera amaanyi newankubadde bagezaako otulwanyisa mu buli ngeri. Kyova olaba last week yonna yonna baali baleeta propaganda ne kati tulina information propaganda omulala gwe baagala okuleeta mujja biraba eyo kubanga batidde nnyo nnyo amaanyi ga NUP. Ekisookera ddala lwaki batidde nnyo kino ekisinde kyaffe ne pate yaffe eno kubanga mwami Museveni n'abantu be bagezezaako nnyo 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 okutugula ne tugaana. Abakulembeze bonna abali wano babatuukirirako. Omu bamuleetera milioni 2, omu bamuleetera milioni 3, omu bamuleetera biliyoni 1, abala byonna byonna ne tugaana. Kyova olaba baleeta propaganda. Bano abasajja bazibu nnyo, bali ivo nnyo. Basooka ne bagezaako okukuleetera ssente n'ozigaana. Bw'ozigaana bw'oti ne bagezaako ozikufoosinga mu kamwa ne bawandiika mu mawulire nti olidde ssente. Can you imagine? Ne bakuleeta chemical ne bakutwala mu kooti ne bakola ki byonna 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 bagezaako okukola ki kubanga eventually bo ekibalo kyabwe baba balowooza nti buli omu alina price oba omutango oba omuwendo. Buli omu baba balowooza nti alina price. Naye bano abasajja baalaba ennaku kubanga basanga abantu nga tebalina ssente nnyingi nnyo ekiri awo. Abamu nga tebalina naye ne babaleetera ssente ne bazigaana. Abamu muffe batuofalingira opposition ez'enjawulo bano abakulembeze bajja kugamba abagamba kati bw'okulosinga tujja kukuwa kino bw'okulosinga tujja kukuwa kino. Ne tubagamba nedda ffe tumanyi kye tuliko, tulina omulamwa gwe tuliko ogw'okununula eggwanga lyaffe. Lwaki baagala omanyi oli abbe ekisawo ky'essente kyonna kyonna naye nga bw'abadduka n'atandika okusuulirako ak'elukumi okwataako nga ye wadduka n'ekisawo ky'essente bweyongerayo. Naye ffe twagamba nti buno obusente bw'omutusuulira tetugenda bukwata. Naye si butabukwata kyokka, ffe twagala kununula eggwanga lyaffe tumaking sure nti ssente z'omusolo zikola kye ziyina okukola, ziweebwa ekitiibwa. Kubanga kati oli yajja n'angamba kakati olaba muzeeyi bw'okkiriza agenda kuwa ssente bwesi ne mugamba naye ssente ezo zo agenda zijjawa? Ssente ziba za muwi w'omusolo nga ziyina okukola emirimu egy'abantu. Kitegeera ssente ezo zirina okuzimba amalwaliro, zirina okuzimba amakolero, zirina okusasula abasawo obulungi, zirina okumakinga sure nti abantu bafuna services entuufu. Badde wano mwogera ku nguudo ezitali eyo n'ebirala bwe bityo. So ensonga gye mbadde emphasizinga nti oyo propaganda bwe mumulaba mumanye nti regime bwegezaako okuliisa ssente n'ogaana barizootinga ku propaganda ne bagezaako ogamba nti nti olidde oziridde so ng'ozigaanye kubanga bo objective yaabwe baagala compromise, baba baagala kulabisa naye ate bali ku bantu abasinga okukola ki? Bali mu kwerabisa nga bagezaako okulabisa ffe n'ebigambo ebyo. People power, our power. Kanyanirize Deputy President, the one and only Dr. Lina Zedriga Waru Abuku. When you see us here, do you see tribalism in NUP? No. Bagezako gamba nti ate NUP okimanyi kye batuteekako. Naye tulabe wano. Era abanyola abali wano empako yange ninya atwoki. Omulaba Amoti. Ne president wa faine mpako alali. All right, mama. The de facto and de jure president of Uganda, Your Excellency Arali Ngobi Obini, and the entire NUP leadership. I know our people are really long there sitting, they just want to hear from you. However, I'm very honored that I was given this opportunity to say one or two things before I officially unveil you to them. We've just come from the military court martial in Muwonge. Thank you. They brought our comrades, including Machete, Olivia, and all of them, yes.
And I'm honored to have the team with me here still present. Our one and only Zivuge. He almost caused something in the court, but I came. It was like 8 months. What is that? This is a kangaroo. Anyway, that notwithstanding, we bring you energy from that team. They're very resolved. Even as they were going back, they were, waving that, people power, and we were able to talk to them one-on-one. Today we had gone with the lawyers to follow up on a written bail application for people who have stayed illegally over 8 months and before a military court martial for civilians. Well, we complied with all that. However, when the file was called, the prosecution side, the military man said this case is for mentioning, and investigations are continuing. So our lawyers submitted that no, we are aware the state is not actually even interested in this and would like to ensure that our team gets their freedom. Amidst all this, we saw the powerlessness of the court. Orders from somewhere. We saw and we complied with it. And we continue to pray for them. We continue to be in solidarity. Visiting them is like going through the eye of a needle, but we don't stop there. I want to thank the Secretary General. Last Friday, we were with them in Italia, and we are being asked to get COVID this, COVID the other, COVID the other one, COVID PCR test. Then one person had it on his phone. They said, no, go and print it out. Yes, so we didn't see them. But they are real bali kumunyo. Kakati, they are going to bring... Kakati, they are coming back on the 15th of February. And it's our hope, we will continue to press that they will be granted that bail. So I want to thank our First Lady, who led a team in solidarity to Olivia. She got to know about it, but they were not allowed in. Mr. President, our first police, we would like to thank her so much because we try. So, what does this mean? Mwe, our Secretary General just told us about all the time people coming to buy, and they are not people from far. They are people from within, and they are people who, So we need, yes, they approach you through all kinds of, they study you. If it's they do. Refuse. Kubanga, when you accept to be bought, they will even show the list on the phone. Kakati no, this one will go, all the icons, so-called, nobody. They look at you and they just want to hide. Go Tambula, you are free. They are like, they want to close their eyes. So, our stolen victory should not continue to be bought through, by, with, whatever. We have refused Agasi, Onzoroko Agasi. Anyway, our people are very, very strong. I salute all of you. We continue to demystify the dictators' tricks like the devil, confusion. If we don't buy you, we kill you, we imprison you, we go to your children. My own children are paying the price. Today is not the time for talking about it, but it makes us stronger, isn't it? So without wasting time, get out all your ears, get out all your senses, because you are not going to only listen. You are going to experience the anointed. You are going to experience the one who's the Holy Spirit speaks through. The hope, not only for Uganda, but for Africa and the world. That we elected, that we were denied so far.
to be announced as the president. I am speaking of none other than the de facto and the de jure president of the Republic of Uganda. Obini, Ngobi, Arali, Musinguzi. The struggle is over. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, people power. Our power. Our power. People power.